ערב טוב. לפני שנתחיל, המצב מחייב אותנו לבקש שוב שבמקרה של אזעקה אנחנו נשמע להנחיות פיקוד העורף, וזה אומר שאנחנו נתיישב במקומנו על הרצפה למשך 10 דקות. אנחנו נקווה שלא נזדקק. בכל מקרה אנחנו מודים לכם מראש על שיתוף הפעולה. על משמרתכם הופקדתם יומם ולילה, ושמרתם עד מאוד חיי האדם מרחם אמו, והיה שלמה ראש חרדתכם כל הימים. לרבים בקהל הזה הערב המשפט ודאי מוכר, הוא לקוח מתוך השבועה שלכם, שבועת הרופא. אז שוב שלום לכם, לי קוראים דוריה למפל. אני מודה מאוד על ההזדמנות להיות חלק מההפגנה הזאת, הפגנה שקמה כהתארגנות ספונטנית מתוך החרדה האיומה לגורלם של החטופים והחטופות בעזה, חרדה שפרצה על חיינו לפני 34 ימים ומאז אין מנוח. הערב אנחנו כאן מול נציגות הצלב האדום, ממש בבניין פה מאחוריכם. לצידנו משפחות החטופים והנעדרים, ואנחנו כולנו מאוחדים וכולנו דואגים וכולנו קוראים באופן חד משמעי לצלב האדום לעשות את עבודתו. נמצאים איתנו גם צוותים רפואיים ברחבי העולם. ברגעים אלו ממש נערכות הפגנות באותה הדרישה מול משרדי הצלב האדום בפריז, בלונדון ובטורונטו. הפגנות נוספות צפויות להיערך בהמשך גם ברחבי ארצות הברית. לפני כ3 שנים, אתם בטח מצליחים לזכור, בשיאה של מגפת הקורונה, הוקמה בהתארגנות ספונטנית עמותת למענם, רופאות ורופאים למען שורדי שואה. עמותה ששמה לעצמה למטרה להעניק טיפול רפואי איכותי, נגיש וללא עלות לשורדי השואה. בעת האחרונה נוספה למתנדבי עמותת למענם הזכות להעניק טיפול רפואי למשפחות המפונים והניצולים מאירועי הטבח המחרידים, וגם להצטרף לזעקה שלשמה הגעתם והגענו לכאן היום, רופאים ורופאות, אנשי מקצועות הבריאות השונים, צוותי סיעוד ומיילדות, מטפלות ומטפלי גוף ונפש, ונציגויות מוסדות הרפואה בישראל. אז בואו בעזרתכם בבקשה נבהיר יחד בקול ברור את הדרישה שלנו. Red Cross, do your job. 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 הקריאה הזאת שלכם היא קריאה ברורה וזועקת, במיוחד למול השתיקה הרועמת, הלא לגיטימית של הצלב האדום מזה 34 ימים בכל מה שנוגע למצב החטופים הישראלים המוחזקים בעזה, בלי טיפול רפואי, בלי זכויות בסיסיות שעליהן בדיוק הצלב האדום אמור להקפיד בזמן מלחמה. אז היום אתם מגבירים את הווליום, מתחברים אל החובה המוסרית שלכם כבני אדם, על החובה המוסרית שלכם כאנשי רפואה בזעקה הזאת. Red Cross, do your job. 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 בשבוע האחרון נשלח לנציגות הצלב האדום בישראל מכתב נוקב מטעם מארגני ההפגנה הזאת. המכתב הזה תורגם להרבה מאוד שפות, והוא הוביל גם להפגנות שנערכות במוקדים ברחבי העולם, כמו שראיתם.
את עיקרי המסרים במכתב הזה אנחנו נשמע עכשיו מפי מתנדבת של עמותת למענם, מתנדבת עוד משלבי הקמת העמותה. אני מתכבדת להזמין אל הבמה את ראש החוג לרפואת אור בפקולטה לרפואה בטכניון, הפרופסור רוני דודיוק גד. בבקשה. Tonight, doctors, nurses, paramedics, and the entire Israeli professional healthcare community urgently gather to emphasize the critical need for the Red Cross to act for the Israeli hostages in Gaza. As healthcare professionals, we know time is of the essence. Their lives are in your hands. Act now. We provide health care to people of all backgrounds, including those very Hamas ISIS terrorists captured while viciously attacking innocent people. We are bound by our oath to treat every human being. We call the Red Cross to fulfill its moral obligation to provide health care without prejudice. Their lives are in your hand. Act now! The heartbreaking reality of 240 hostages held captive for more than 30 days in Gaza amplifies the urgency of our plea. The youngest is only 9 months old. The eldest, 85 years old, survived the Holocaust and is now at the mercy of terrorists again. Their lives are in your hands. Act now! Act now! Act now! Reflecting on history, the Red Cross's failure during the Holocaust compels us to ensure that no individual faces a lack of medical attention while in captivity. This is not an accusation, but a call for the Red Cross to fulfill its moral obligation to provide health care without prejudice or double standard. Their lives are in your hands. Act now! Act now! Act now! In light of the crime against humanity carried out by Hamas ISIS terrorists on October 7, the volatile situation demands immediate, impartial health care. We urgently call for the Red Cross to honor its mandate and to ensure the welfare of those held unjustly by Hamas ISIS. Their lives are in your hands. Act now! Act now! Act now! The moment
for action is now, and it is fleeting. We demand that the Red Cross issue a public statement recognizing Hamas-ISIS action as a war crime. Any hindrance to accessing the hostages must be deemed a war crime as well. Their lives are in your hands. Act now! Act now! Act now! I stand here, first and foremost, as a physician dedicated to the Hippocratic Oath, but also as the granddaughter of Auschwitz survivors and a volunteer for the well-being of Holocaust survivors. But I'm not alone. With me stands the international medical community, and especially the entire Israeli medical community. Jews, Arabs, Druze, Bedouins, Muslims, Christians, and all other who work shoulder to shoulder in friendship, tirelessly, effectively, and collectively to treat all those in need. We ask the same of you. Their lives are in your hands. Act now. Act now. Act now. Thank you. תודה רבה לפרופסור דודיו גד. אז בואו, כפי שעשיתם עד עכשיו, בואו נהדהד את הקריאה המשותפת הזאת שוב. הצלב האדום, האם אתה ער? Red Cross, are you there? Act now. Take care. ניתן ברשותכם עוד הצצה להפגנות המקבילות של צוותים רפואיים ברחבי העולם שקורות ממש במקביל אלינו בדרישה הזאת מהצלב האדום למלא את הייעוד שלשמו הגוף הזה הוקם. הדוברת הבאה שלנו היא מנהלת השירות הגריאטרי לחולה המאושפז בבית החולים איכילוב, מה שאומר שהיא חלק מהקהילה הרפואית, אבל לצערה החל מ7 באוקטובר היא גם חלק ממשפחת השכול וגם ממשפחת החטופים והנעדרים. 3 מבני משפחתה נרצחו במתקפת הטרור, 7 מבני משפחתה נחטפו על ידי החמאס. זה זמן טוב להזכיר שוב שכבר למעלה מחודש מצבם הבריאותי של החטופים, בהם ילדות וילדים רבים שזקוקים לטיפול רפואי מתמשך ושוטף, נותר לוט בערפל וללא שום מענה. אני מתכבדת להזמין לבמה את הדוקטור יעל אדוני תמיר. בבקשה. Good evening. Thank you, Doria, for sharing my family's own personal tragedy. 240 innocent Israeli civilians and foreign nationals were taken hostage to the Gaza Strip. Since then,
More than 30 days have passed without any sign of life nor any substantial involvement of the ICRC, the International Committee of the Red Cross. This is outrageous. In my career, spending over 2 decades as a doctor, I've sworn to treat all patients without discrimination, regardless of their nationality, ethnicity, means, or beliefs. I've encountered countless ethical dilemmas, but I've never wavered in upholding this fundamental principle. Our profession's commitment to this principle is unwavering. With this perspective in mind, I believe we are justified in expecting the same level of commitment from the International Committee of the Red Cross. I'd like to address the ICRC leadership around the world and pose a simple question. Have you forgotten your mission? Allow me to quote your own words. The ICRC is a neutral, impartial, and independent organization with an exclusively humanitarian mandate that stems from the Geneva Convention of 1949. It helps people around the world affected by armed conflict and other violence, doing everything it can to protect their lives and dignity and to relieve their suffering. So I ask, what are you doing for the hostages in Gaza, captured in an act of criminal warfare? It has been over 30 agonizing days since we have heard a word about any of the hostages. It has been over 30 agonizing days since I have heard a word about 7 of my own family members kidnapped on that fateful day. It has been over 30 agonizing days since 240 innocent human beings were abducted, kidnapped, taken, captured by emissaries of evil, and we haven't received anything from you, not even a sign of life. Who is caring for the hostages suffering from severe asthma, COPD, cancer, diabetes, amputations, hypertension, autoimmune diseases, and other conditions that pose an imminent risk to their lives? There is evidence that several hostages were injured while being kidnapped. Who is treating their wounds? Who can assure the sanitary conditions needed to avoid fatal complications? There are helpless babies and children among the hostages, separated from their families. Who is caring for them? We hold you accountable to your own credo. We cannot accept impassiveness while innocent lives are at stake, especially from the only organization with the mandate, experience, and the resources to act in such a crisis. I implore you to live up to your declarations and take immediate action to protect the hostages' lives and dignity and relieve their suffering, and to shout loudly and clearly that any group preventing your access is committing a war crime, a crime against humanity. There are 240 hostages in Gaza. You owe it to them too. תודה רבה לדוקטור יעל אדוני תמיר. אנחנו נמשיך בקריאות המוצדקות והרמות האלה והחשובות מהן כמותן. אולי בפעם הבאה גם נסתובב לבניין שבו יושב הצלב האדום בישראל ונכוון את זה ממש ממש לשם. אבל עכשיו אנחנו נפגוש אותו גם בהמשך. ברקע השיר, כשתמיר שר, אתם ראיתם את הקליפ המיוחד שצולם במיצג אורות של תקווה בירושלים, בהשתתפות משפחות החטופים שרבות מהן איתנו כאן בערב הזה, מייחלות לרגע שבו החטופים מכל העולם ישובו מעזה לבתים שלהם, למשפחות שלהם, ואנחנו כמובן מתפללים יחד איתן, ואתם איתנו כאן פיזית, וסליחה על הקלישאה, אתם איתנו בלב, ובאמת לא ניתן לתאר בכלל מה עובר עליכם וכמה אתם גיבורים בעל כורחכם, ותודה לכם. עד שזה יקרה, עד שהחטופים יחזרו, אנחנו רוצים מתל אביב
ועד ז'נבה, להמשיך ולקרוא לצלב האדום להתעורר. החיים שלהם בידיים שלכם. Act now, you know how. Act. אני מתכבדת להזמין את הדובר הבא שלנו, שמאז 7 באוקטובר פועל כראש מערך הרפואה והחוסן בפורום המשפחות להחזרת החטופים והנעדרים, הפרופסור חגי לוין. בבקשה. My fellow health professionals and dear families, I am a physician, as was my great-grandfather. He survived the Kristallnacht exactly 85 years ago, to the day. During the Holocaust, the Red Cross was passive and did not fulfill its mission to help victims affected by armed conflict. The former Red Cross president, Peter Maurer, said, "When there are systematic violations and fundamentally question the principle of humanity, there is no justification for not taking a clear stance." Red Cross workers up there on the 9th floor, listen to your former president. There is no justification for the Red Cross existence if it doesn't act now. Act now. אני אגיד משפט אחד בעברית, המשפט החשוב ביותר. הגיעו לכאן היום אלפי עובדי בריאות מכל רחבי הארץ, ואנחנו אומרים לכם, הצלב האדום, אין הצדקה לקיומו של הצלב האדום אם הוא לא פועל עכשיו. תפעלו עכשיו, עכשיו. We, as physicians, have sworn to do everything we can to save lives. Israeli healthcare workers risked their life during the last months, and some of them paid with their lives in order to save lives. But all of us, as human beings, are obliged to the ancient imperative: do not stand by the blood of your fellow to see him or her dying. It is unacceptable that for 34 days, children, babies, the elderly, women and men are being held hostage in grave violation of international humanitarian law. How can the ICRC remain silent? We are here to remind the ICRC of its mandate and mission. The ICRC must take a clear stance and call on Hamas to allow them to visit all the abductees. We established the Hostages and Missing Families Forum, aiming to bring them home now. 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 I received the humble honor of leading a team
of medical volunteers whose purpose is to protect the health of the hostages and their families. Our medical data shows that many of the hostages suffer from chronic diseases, injuries, or special needs. Without proper medical care, there is an imminent and immediate threat to their lives. Elma Avram, for example, an 84-year-old woman, was abducted from her home in Nahal Oz. She has a complex medical condition and urgently needs several medications just to survive. Elma's son Uri, who is right here with his brother and sister, and I, along with several other families, came here and brought medications along with us. We begged the Red Cross, do your job, deliver the medication to our beloved, and they refused. Why? They claim they claim that they can do nothing, that they can't deliver the drugs to them. Can we accept this answer? No, 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 no. The Red Cross must be active and fulfill its duty and mission. The Red Cross must demand access to all the hostages. The Red Cross must act now. Act now. The October 7th massacre is a crime against humanity. If you don't fulfill your mission now, you collaborate with a crime against humanity. We can't save, unfortunately, those who were murdered, but we can save the innocent people who were abducted to Gaza. We call upon all healthcare professionals all around the world, all our colleagues, join us in calling upon the Red Cross. Please raise your hands. Act now. Act now. Act now. And I will finish with a question. If not now, when? Thank you. And now I have the honor to invite a representative from the Families Forum with one story about one family of the many families with whom we as medical professionals cry out and cry, literally cry, over the last months together. Ofri Bibas, an occupational therapist, sister of Yarden, abducted to Gaza with his family, with his wife Shiri, and children, Ariel, 4 years old, and Kfir, 9 months old. Ofri, your stage. For 7 years, I've been an occupational therapist, specifically focused on neurological and orthopedic rehabilitation. I specialize in helping people who have sustained neurological or orthopedic injury to regain maximum independence in their daily activities and improve the quality of life, both physically and cognitively. I'm exposed daily to patients recovering from traumatic head injuries, amputations, and upper limb fractures.
As health professionals, we believe that all people deserve appropriate medical care, no matter who they are or where they come from. This is what I practice every day. This is their right and this is our duty. This is your duty. Your organization claims to be a neutral organization ensuring humanitarian protection and assistance for victims of armed conflict. Are you fulfilling your duty? I always dreamt of pursuing a healthcare profession. I choose occupational therapy because I see each individual as an entire world. On the 7th of October, I spoke with my brother for the last time. Who see him now? Who can he speak to? Who ensures that children held hostage can continue to properly develop or that injuries are treated? Who ensures the rehabilitations of the body and mind? Who ask what they need? My nephews, Kfir and Ariel, are 10 months and 4 years old. Is Kfir able to crawl in the tunnel where he's likely being held? Is he getting his formula? Ariel is underweight. Will his body become so weak that he will have to relearn how to walk steadily? My brother Yaden sustained a horrific head injury. He was hit in the head with a hammer. An injury that could easily become life-threatening and will require a long and unpredictable rehabilitation process. Will I have to relearn him how to eat, how to dress? Will cognitive impairment require him to acquire strategies to manage his day-to-day life? Is the damage already irreversible? And what about the mental injuries? How do you restore fragments of faith, love, fear, helplessness, anger, longing? How do you piece together a broken soul? In many types of injuries, the time and the quality of the acute treatment are critical to the continuation of the rehabilitation and recovery process. Every minute, every hour, and every day can mean the difference between a talking child and a silent child, between a walking person and a person in a wheelchair. Help us help them. You choose this path too. This is your role. No, this is your duty. Help us help them. Act now. We need to know the condition to make sure they get what they need to be healthy in body, because their souls are already broken. What are the types and severity of the injuries from which they suffer? They will return, and we need to be ready for them when they do. There is no time to waste. Act now. Red Cross, are you there? Act now. Take care. תודה לפרופסור חגי לוין, תודה עצומה לעופרי ביבס, שבאמת אחד מאותם מקרים איומים שמשפחות שלמות נמצאות מתחת לאדמה. נאחל לשובם המהיר והבריא של ירדן, של שירי, של אריאל, של כפיר, שזה פשוט
לא ניתן להעלות על הדעת את הדבר הזה שזה קורה כל כך הרבה ימים. טוב, בואו נבדוק מה קורה עם מוקדי ההפגנות הנוספים שלנו ברחבי העולם. עכשיו אנחנו עם טורונטו. כן, זה יפה. אז בואו נגיד הצלב האדום את מה שצריך לומר לו. Red Cross, do your job. תודה. הדובר האחרון שלנו לערב הזה שקד עם שותפיו בשנתיים וחצי האחרונות בין יתר עיסוקיו על הכנת דוח שעוסק ברפואה בשואה והרלוונטיות שלה לימינו. זאת בטח השוואה שקיבלה זריקת נפח אחרי הטבח של 7 באוקטובר. בדיוק היום הוא אמור היה להשתתף בטקס חגיגי בבית הספר לרפואה בווינה, לרגל פרסום ממצאי הדוח שלו בכתב העת הרפואי המוביל לנסט, אבל במקום להיות בווינה הוא ביקש לחזור ולהתנדב לשירות כרופא בצה"ל. הוא גם חבר המועצה המייעצת לעמותת למענם, הוא גם מנהל התוכנית לרפואה ושואה באוניברסיטת בן גוריון, ומי שמשמש כמנהל אקדמי של סמינר עדים בלבן בהסתדרות הרפואית בישראל, ואני מתכבדת מאוד להזמין אל הבמה את הדוקטור מתי פוקס. בבקשה. Tonight marks the 85th anniversary of Kristallnacht, the night in which mass coordinated pogroms occurred throughout Germany, which left hundreds of Jews dead and thousands of Jewish businesses and synagogues destroyed, heralding the destruction and the Holocaust that was to come. Make no mistake, October 7th was not a Holocaust, and the Israel Defense Forces will defeat Hamas. But there are aspects of the history of the Holocaust that are echoed in the crimes against humanity perpetrated with genocidal intent by the Hamas on that day. And there are aspects that are reflected in the response of the medical community then and now. Today, as during the Nazi persecutions, the International Red Cross is failing dismally to live up to its founding principle and charter, quote, to prevent and alleviate human suffering wherever it may be found on both sides of the war and on both sides of the conflict. The International Red Cross's mission statement is to provide medical aid to protect the lives and dignity of all soldier prisoners of war and all victims of violence, let alone civilians, the elderly, children, and babies. The author Dara Horn noted in the title of her provocative book on Jewish history and anti-Semitism that, ironically, people love dead Jews. The International Red Cross must rise above the history and must live up to the noble medical and humanitarian ethos and must love live Jews who are being held hostage in the dungeons of the Hamas below Gaza, live Jews who were maimed and injured during the barbaric pogrom, live Jews who require medical attention now before it's too late. We call on the International Red Cross not to repeat the mistakes it made in the past when they failed to take effective action
while Jews were being slaughtered in Europe. This time, it's not just Jews that you are failing. Among the 240 people being held hostage are citizens from almost 30 countries and of numerous races and different religions. We, as healthcare professionals, informed by the lessons of history, demand that the International Red Cross demonstrate the moral clarity and necessary to fill its mission and use the full weight of its moral voice to advocate powerfully for the hostages. The International Red Cross cannot undo the stain of its institutional history concerning the Holocaust. Today, however, the Red Cross must provide a loud voice for humanitarian advocacy and set a shining example for present and future healthcare professionals. We demand that the International Red Cross serve as a beacon of light into the dark tunnels in Gaza, an array of hope for the grief-stricken families and for the entire United Nation of Israel. Elie Wiesel wrote that morning always comes after the darkest part of night. We demand that the International Red Cross take action now to fulfill its professional and moral duty to bring such rays of hope and signs of life from the hostages. As healthcare professionals standing here today, it's our deepest desire that all human life be protected, and therefore we are calling to action the International Red Cross to act now. We are calling on the International Red Cross to act now, to powerfully advocate, to fulfill their own humanitarian mission, and do three things. 1, gain access to the hostages to confirm signs of life. 2, deliver medical care as needed to the injured and maimed. 3, ensure the safe conditions of their captivity until they are returned. The International Red Cross's voice must be heard now. The International Red Cross must act now to do its job. The International Red Cross workers who are in the office building across from us, never again is now. Do your job. Thank you. תודה רבה לדוקטור פוקס. אנחנו קרובים לסיום. תודה רבה לכם. תמיר גרינברג, ולרי חמתי. גם אתם, כמו אומנים רבים בישראל, נרתמתם בחודש האחרון לריפוי הנפש, וזו תרומה חשובה כל כך. תודה לכל מי שהשתתף בהפגנה הזאת. תודה לקהל הרחב הזה פה, תודה למשפחות החטופים, אין מספיק תודה לומר להם. תודה לצוותי הרפואה המחויבים להעניק טיפול ללא משוא פנים, ללא הבדל דת, גזע, מין או השקפה פוליטית. אולי כדאי שגם בצלב האדום ייזכרו בכך. הערב הזה מבחינתנו הוא מערכה נוספת בקרב למען שלומם של החטופים, בקריאה לצלב האדום לעמידה במחויבות ההיסטורית למלא את הייעוד שבעקבותיו הוא הוקם. זה הכל.
כולנו תקווה שכשם שצוותי הרפואה עובדים יחד, כתף אל כתף, בשגרה, בחירום, בישראל, בכל העולם, עם כל אדם, באשר הוא אדם, כך יפעלו גם בצלב האדום, למען ביטחונם הרפואי של כלל החטופים בעזה. בנימה אישית, אם זה בסדר, אני רוצה לומר תודה על הזכות להשתתף בערב החשוב הזה, על הזכות לקחת חלק בסיכוי לשינוי. תודה לכל מאות המתנדבות והמתנדבים האחרים שנרתמו לארגן את ההפגנה הזאת. ועכשיו אני מתכבדת להזמין את נציגות הוועדה המארגנת של ההפגנה לשירת ההמנון, התקווה, בתקווה למען שלומם, בריאותם והחזרתם של החטופים. ועודכנתי, זה אתה באוזניה שמתחבאת לי פה, שבאופן ספונטני תצטרף אליהן הזמרת רונית אלומי, שנמצאת פה לצד בן זוגה שהוא רופא, אז תודה שהוא הביא אותה לפה והיא תשאיר איתם את ההמנון. תודה רבה לכם. כל עוד השמיים יודעים לבכות